Hi Chandrasekhar, Hi, madam. how are you? I'm fine, madam. What about you? Yeah, I'm good. This is Divya from Quality Department. Today I want to take a feedback video from your side. Okay, madam. Okay, before starting that, congratulations for your placement, Chandrasekhar. Thank you, madam. Okay, Chandrasekhar, like introduce yourself about your college and your native. My name is Chandrasekhar. I am from Dharmavaram. I completed my BTech at Annamacharya Institute of Technology and Sciences, Tirupati, pursuing certificate course on IDMTI. Okay, like how you got to know about this institute? Instagram, madam. Okay, Chandrasekhar, like you have told you have joined for interior designing management. What are the topics you have learned, newly topics, and what you have gained the knowledge? Yes, madam. I learned interior design management in standard of sizes of interior design, hardwares, AutoCAD, SketchUp with VRAM, madam. విరూపాక్ష సార్ ఈస్ బాగా చెప్పున్నారు మేడం. అండ్ స్కెచ్అప్ క్లాస్ మంజునాథ్ సార్ బాగా చెప్పున్నారు. Okay, Chandrasekhar, like how about your site visits, where you have been? మై సైట్ విజిట్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అట్ హోమ్స్ ఇంటీరియర్ డిజైన్ కేప్ అండ్ జేడ్ కుకైన్ రోయల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ స్టూడియో. What you have learned in the practical classes, like apart from your theory classes, what are the topics you have learned in the practical? టైప్స్ ఆఫ్ కిచెన్స్, టైప్స్ ఆఫ్ వార్డ్రోబ్స్, హార్డ్వేర్స్ అండ్ కట్ లిస్ట్ ఆల్సో. Like how was the coordinator and staff support towards you, like in CMTI, how they helped you out? శ్వేత మేడం, అశోక్ సార్ బాగా సపోర్ట్ చేసినారు. విరూపాక్ష సార్ బాగా చెప్తున్నారు మేడం. ఆటో క్యాడ్ మంజునాథ్ సార్ స్కెచ్అప్ క్లాసెస్ బాగా చెప్తున్నారు. Okay, Chandrasekhar, like for which role you have selected for? ఇంటీరియర్ డిజైనర్. Okay, I think you are happy with your placement and the role which you have got. ఎస్ మేడం. Okay, like finally, what you want to say to your friends and juniors who wants to join CMTI, who's confused what to do next? For them, what you want to say? చాలా మందికి బీటెక్ తర్వాత ఏం చేయాలో తెలియదు మేడం. కొంతమందికి సిఎంటిఐకి రావడం వల్ల ఒక నాలెడ్జ్ వస్తుంది. సిఎంటిఐలో ప్లేస్మెంట్ ఉంటాయి మేడం. ఒక ఐడియా వస్తుంది ఎక్కడెక్కడికి పోవాలి, ఏం చేయాలి. Okay, Chandrasekhar, like thank you for your feedback. Have a bright future. Congratulations for your placements. థ్యాంక్ యూ మేడం.